Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, hello, pranam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 20, verse 27 and 8. Jāta-śraddho kāmān nirviṇṇaḥ sarva-karmasu veda duḥkhātmakān kāmān parityāge anīśvaraḥ tato bhajeta prītaḥ śraddhālur dṛḍha-niścayaḥ juṣamāṇaś kāmān duḥkhodarkāṁś garhayan. Translation: having attained awakened faith in the narrations of my glories, being disgusted with all material activities, knowing that all sense gratification leads to misery, but still being unable to renounce all sense enjoyment, my devotee should remain happy and worship me with great faith and conviction, even though he is sometimes engaged in sense enjoyment. My devotee knows that all sense gratification leads to a miserable result, and he sincerely repents such activities. Purport: the beginning stage of pure devotional service is described here by the Lord. A sincere devotee has practically seen that all material activities lead only to sense gratification. All sense gratification leads only to misery. Thus, the devotee's sincere desire is to engage 24 hours a day in the loving service of Lord Krishna without any personal motivation. The devotee sincerely desires to be established in his constitutional position as the Lord's eternal servitor. He prays to the Lord to elevate him to this exalted position. The word anīśvaraḥ indicates that because of one's past sinful activities and bad habits, one may not immediately be able to completely extinguish the enjoying spirit. The Lord here encourages such a devotee not to be overly depressed or morose, but to remain enthusiastic and to go on with his loving service. The word nirviṇṇaḥ indicates that a sincere devotee, although somewhat entangled in the remnants of sense gratification, is completely disgusted with material life and under no circumstances willingly commits sinful activities. In fact, he avoids even every kind of materialistic activity. The word kāmān basically refers to sex attraction and its byproducts in the form of children, home, and so forth. Within the material world, the sex impulse is so strong that even a sincere candidate in the loving service of the Lord may sometimes be disturbed by sex attraction or by lingering sentiments for wife and children. A pure devotee certainly feels spiritual affection for all living entities, including the so-called wife and children, but he knows that material bodily attraction leads to no good, for it simply entangles one and one's so-called relatives in a miserable chain reaction of fruitive activities. The word dṛḍha-niścayaḥ, steadfast conviction, indicates that in any circumstance the devotee is completely determined to go on with his prescribed duties for Krishna. Thus he thinks,
While my previous shameful life, my heart is bloated with many illusory attachments. Personally, I have no power to stop them. Only Lord Krishna within my heart can remove such inauspicious contamination. But whether the Lord removes such attachments immediately or lets me go on being afflicted by them, I will never give up my devotional service to him, even if the Lord places millions of obstacles in my path, and even if because of my offenses I go to hell, I will never for a moment stop serving Lord Krishna. I'm not interested in mental speculation and fruitive activities, even if Lord Brahma personally comes before me offering such engagements. I will not be even slightly interested. Although I am attached to material things, I can see very clearly that they lead to no good because they simply give me trouble and disturb my devotional service to the Lord. And therefore, I sincerely repent my foolish attachments to so many things and I'm patiently awaiting Lord Krishna's mercy. The word prītaḥ indicates that a devotee feels exactly like the son or subject of the Supreme Personality of Godhead and is very attached to his relationship with the Lord. Therefore, although sincerely lamenting occasional lapses into sense enjoyment, he never gives up his enthusiasm to serve Lord Krishna. If a devotee becomes too morose or discouraged in devotional service, he may drift into an impersonal consciousness or give up his devotional service to the Lord. Therefore, the Lord here advises that although one should sincerely repent, he should not become chronically depressed. One should understand that because of his past sins, he must occasionally suffer disturbances from the material mind and senses, but one should not therefore become a devotee of detachment, as do the speculative philosophers. Although one may desire detachment to purify one's devotional service to the Lord, if one becomes more concerned with renunciation, with acting for the pleasure of Lord Krishna, he is misunderstanding the position of loving devotional service. Faith in Lord Krishna is so powerful that in due course of time, it will automatically award detachment and perfect knowledge. If one gives up Lord Krishna as the central object of one's worship and concentrates more on knowledge and detachment, one will become deviated from one's progress in going back to Godhead. A sincere devotee of the Lord must be sincerely convinced that simply by the strength of devotional service and the mercy of Lord Krishna, he will achieve everything auspicious in life. One must believe that Lord Krishna is all merciful and that he is the only real goal of one's life. Such determined faith, combined with a sincere desire to give up sense enjoyment, will carry one past the obstacles of this world. The words jāta-śraddho, mat-kathāsu are most significant here. By faithful hearing of the mercy and glories of the Lord, one will gradually be freed from all material desire and clearly see at every moment the utter frustration of sense gratification. Chanting the glories of the Lord with firm faith and conviction is a tremendously powerful spiritual process that enables one to give up all material association. There's actually nothing inauspicious in the devotional service of the Lord. Occasional difficulties experienced by a devotee are due to his previous material activities. On the other hand, the endeavor for sense gratification is completely inauspicious. Thus, sense gratification and devotional service are directly opposed to each other. In all circumstances, one should therefore remain the Lord's sincere servant, always believing in his mercy, and one will certainly go home back to Godhead. So as explained in the purport, this verse concerns a devotee who is beginning devotional service, or a devotee who's having a lot of difficulty because he cannot control his senses sufficiently. இங்கே இந்த பதத்தினுடைய விளக்க உரையில் ஒரு பக்தன் ஆரம்ப கட்டத்தில் பக்தியை ஆரம்பிக்கும் நேரத்தில் தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாத காரணத்தினால் ஏற்படும் பலவிதமான எண்ணங்களை பற்றி
எவ்வாறு சமாளிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. So previously it was discussed that faith develops in the topics of the Lord, and this qualifies what for bhakti. இதற்கு முன்னால் நாம் விளக்கியுள்ளோம். இந்த நம்பிக்கையானது வளரும் பொழுது பக்தன் எவ்வாறு பக்தியில் ஈடுபடுவதற்கும் ஈடுபடுகிறான் என்பதை பற்றி. But it also said one should not be too attached, materially attached. அதே சமயத்தில் லௌகிகத்தில் அதிகமான பற்றை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது என்பதை பற்றியும் கூறப்பட்டிருந்தது. And one should not be too detached. அதே சமயத்தில் பற்றற்ற நிலைக்கும் சென்று விடக்கூடாது என்பதையும் விளக்கியுள்ளோம். So this verse describes the position of a person who has developed that faith, but at the same time is not so much detached. இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொண்ட நபர் அதிக அளவில் பற்றற்ற நிலையில் இருப்பதை பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ளது. So it says he's unable to give up desires. அதாவது அத்தகைய பக்தன் தன்னுடைய ஆசைகளை விட்டுவிட முடியாமல் தவிக்கிறான் என்பதை பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ளது. So that is the word anīśvaraḥ means he's unable to do that. anīśvara என்ற வார்த்தை அவன் ஆசைகளை விட்டுவிட முடியாமல் தவிக்கிறான் என்பதை குறிக்கிறது. Of course, Ishvara means Supreme Lord. ஈஸ்வரா என்றால் முழுமுதல் கடவுளை குறிக்கின்றது. It also means, of course, a capable person, one who can do something. மேலும் எதையாவது ஒன்றை செய்யக்கூடிய திறமையை பெற்றுள்ள ஒரு நபரையும் குறிக்கின்றது. So this person is anīśvaraḥ. He's incapable of giving up those desires. ஆனால் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதோ அனீஸ்வரா என்பது, அதாவது அத்தகைய நபர் செயல் செய்வதற்கான திறமைகளை அற்றவனாக, அதாவது அந்த ஆசைகளை விட்டுவிடுவதற்கான தகுதியற்றவனாக கருதப்படுகிறான். So he has developed faith. He is not so attached to the karmas, that is to the varnashram system, but he's still very attached or somewhat attached to fulfilling his material desires. இத்தகைய நபர் நம்பிக்கை என்பதை வளர்த்துக் கொண்டுள்ளார். ஆனால் அதே சமயத்தில் வர்ணாசிரம முறையில் சொல்லப்பட்டுள்ள கடமைகளை நிறைவேற்றும் என்பதில் அதிக ஈடுபாடு இல்லாதவராகவும் இருக்கின்றார். அத்தகையவர்கள் பக்தியை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு தடையான சில ஆசைகளையும் வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். What should such a person do? அத்தகைய நபர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதே கேள்வி. So the second verse here describes this is the advice given. இது இந்த இரண்டாவது பதம் அதற்கான அறிவுரையை கூறுகிறது. So he should have affection for the Lord. ஆகவே அவன் தன்னுடைய பகவானுக்கான அன்பை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். And then he should worship the Lord. மேலும் பகவானை வழிபட வேண்டும். He should have faith in the Lord and in scriptures. மேலும் சாஸ்திரங்களிலும் பகவானின் மீதும் அவன் நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். It says dṛḍha-niścayaḥ. He should have great steady conviction. dṛḍha-niścayaḥ, அதாவது நிலையான ஒரு நம்பிக்கை அவனிடம் இருக்க வேண்டும். But then it says, and he can also enjoy. அதே சமயத்தில் அவன் தனது விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்வதற்கான இன்பங்களை காணும் வகையில் நடந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. So he cannot give up those desires. So sometimes he enjoys things. அந்த ஆசைகளை விட்டுவிட முடியாது என்ற காரணத்தினால் அவன் சில சமயங்களில் அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முயற்சி செய்கிறான். Nevertheless, he continues his devotional service with faith and determination. இருந்தாலும் திடமான புத்தியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் அவன் தனது பக்தியை செய்கிறான். And when he's enjoying these things, he understands that actually they only give suffering. மேலும் இத்தகைய ஆசைகளை அவன் பூர்த்தி கொள்ள முயற்சிக்கும் பொழுது அதனால் தனக்கு துன்பமே விளைகிறது என்பதையும் அவன் புரிந்து கொள்கிறான். So this is a better position than a person who, because of his desires, gives up bhakti. ஆனால் இது தன்னுடைய ஆசைகளின் காரணமாக பக்தியை விட்டுவிடும் ஒரு நபரை விட மேலான நிலையாகும். Or loses his faith in bhakti. ஏனென்றால் அத்தகைய நபர் பக்தியில் தன்னுடைய நம்பிக்கையை இழந்து விடுகிறார். Or he may still worship the Lord, but he doesn't have any affection for the Lord. இருந்தாலும் மேலும் அத்தகைய நபர் பகவானை வழிபடலாம், ஆனால் பகவானிடம் எந்த விதமான அன்பும் இல்லாமல் இருக்கலாம். And when he does those activities,
he does not realize that they will ultimately give him suffering. மேலும் அத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது தனக்கு துன்பம் விளைகிறது என்பதையும் அவன் உணராமல் இருக்கலாம். So the advice here is that in spite of the fact that one is not perfect and even one cannot control one's desires, still one should continue the process of bhakti. இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவுரை என்னவென்றால், ஒருவர் குறைகளோடு இருந்தாலும் நிறைவாக பக்தியை செய்ய முடியவில்லை என்றாலும் தொடர்ந்து அவர்கள் பக்தி செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதாகும். So this of course is similar to the verse that was quoted from the Bhagavad Gita. பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டுள்ள ஒரு பதத்திற்கு ஏற்ற முறையிலேயே இதுவும் அமைந்திருக்கிறது. Of course that verse was from the point of view of Krishna. அந்த பதம் கிருஷ்ணரின் பார்வையிலிருந்து சொல்லப்பட்டது. So Krishna says even the person has committed sinful activity, in other words he's enjoyed and even enjoyed in a forbidden way, still I consider him to be my devotee. அந்த பதத்தில் சொல்லப்பட்டது கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், நிராகரிக்கப்பட்ட முறையில் ஒருவன் இன்பத்தை காண முயன்றாலும் பாவத்தில் ஈடுபட்டாலும் அவன் பக்தி செய்வதனால் அவனை நான் பக்தனாகவே கருதுகிறேன் என்று சொல்கிறார். But Krishna is attracted to that devotee because he continues with his bhakti. அத்தகைய பக்தனிடம் கிருஷ்ணர் வசீகரிக்கப்படுகிறார், ஏனென்றால் அவன் தொடர்ந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்கிறார். So this verse is stating the same thing from the devotee's viewpoint. இந்த பதமும் அதே சொல்கிறது, ஆனால் பக்தர்களின் நோக்கிலிருந்து சொல்கிறது. So the devotee has faith and he continues his devotional service in spite of the fact that he's enjoyed. ஆகவே இந்த பதத்தில் சொல்லப்படுவது என்னென்றால், பக்தன் நம்பிக்கையுடன் அந்த பக்தி தொண்டை செய்து கொண்டே இருக்கிறான். அவனுக்கு சில விதமான விருப்பங்களை ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் விருப்பம் இருந்தாலும் பக்தி தொண்டை விடாமல் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறான். But realizing that that enjoyment actually is illusory and it's not going to give any good result, he attempts also to restrict that enjoyment. அதே சமயத்தில் அத்தகைய முயற்சிகள், இன்பத்தை அனுபவிக்கும் முயற்சிகள் துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடவே என்பதை உணர்கிறான். அந்த உணர்தலின் காரணமாக அவன் அத்தகைய இன்பத்தை காணும் முறைகளை தவிர்க்க விரும்புகிறான். So the result for this devotee is that ultimately he can overcome those desires and become very steady in his bhakti. இத்தகைய பக்தர்களுடைய செயலினால் கிடைக்கும் பலன் என்னவென்றால், அவர்கள் அத்தகைய இன்பம் காணும் முயற்சிகளில் இருந்து விடுபட்டு தொடர்ந்து பக்தியில் நிலையாக ஈடுபட முடியும் என்பதே ஆகும். And we see from the Lord's point of view in the Bhagavad Gita, the Lord doesn't mind so much that he has made some mistakes. பகவத்கீதையில் பகவான் சொல்லும் பொழுது, பகவானுடைய நோக்கத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது அத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடும் பக்தனை பற்றி அதிகமாக கவலை கொள்வதில்லை என்று சொல்கிறார். So the devotee realizes a mistake, but he does not dwell on it so much, and he continues to serve the Lord very faithfully. ஆகவே அத்தகைய பக்தன் தன்னுடைய தவறுகளை உணர்கிறான், இருந்தாலும் அவற்றிலிருந்து விடுபட முடியாமல் பக்தியை மட்டும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறான். So, though not stated in this verse, what happens is that as a result of this attitude of continuing his devotional service, eventually he surpasses those material desires and he comes to a position of steadiness. ஆகவே இந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது என்னவென்றால், பக்தன் தனது ஆசைகளை விட்டுவிடாமல் தொடர்ந்து பக்தியை செய்து கொண்டே இருப்பதன் காரணமாக ஒரு பக்தி தொண்டதில் ஒரு நிலையான செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கான ஒரு நிலையை அடைகின்றார். So as was previously stated in these previous verses, that the devotee also does not resort to some other method once he's committed his sin or some fault. ஆகவே இதற்கு முன்னால் உள்ள பதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது போல அவ்வாறு நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொண்ட பக்தன் பக்தியை விட்டு வேறு எந்த விதமான ஒரு வழிமுறையையும் கடைபிடிப்பதில்லை. So this verse also says, though he sometimes enjoys the material world, still he doesn't do anything else. He simply does bhakti. இந்த பதத்திலும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது அதுவே ஆகும். அதாவது இந்த லௌகிக உலகில் இன்பங்களை காண முயற்சித்துக் கொண்டிருந்த போதிலும் அவன் வேற எந்த ஒரு மார்க்கத்தையும் அணுகாமல் பக்தி மார்க்கத்தை மட்டுமே நம்பிக்கை வைத்து அதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறான். So we have these different stages, and one stage is the anartha nivritti stage. பல விதமான கட்டங்கள் உள்ளன பக்தி சேவையில்.
அதில் ஒன்று அனர்த்த நிவர்த்தி என்பதாகும். And during that stage, the devotee is anishtita, he's unsteady. அந்த ஒரு கட்டத்தில் பகவான் அனிஷ்டிதா, அதாவது ஒரு நிலையற்ற நிலையில் இருக்கின்றார். Which means that he is often, or more often, troubled by these material desires. இதற்கு பொருள் என்னவெனில் இந்த லௌகிக ஆசைகளினால் அவன் அடிக்கடி பாதிக்கப்படுகிறான் என்பதே ஆகும். But he continues the devotional activities, bhajana kriya. இருந்தாலும் தொடர்ந்து அவன் பஜன கிரியா என்பதை விட்டுவிடாமல் பக்தி தொண்டை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கின்றான். And the process of bhakti itself gets rid of those anarthas. மேலும் பக்தி மார்க்கமே அத்தகைய துன்பங்களிலிருந்து அந்த அத்தகைய அனர்த்தங்களிலிருந்து அவனை விடுவிக்கின்றது. And then the person comes to nishtha stage. அதன் பிறகு அத்தகைய பக்தன் நிஷ்டா என்ற நிலையை அடைகின்றான். This stage does not mean that he's completely free of anarthas. No. அந்த நிலையில் கூட அவன் முழுமையாக அனர்த்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு விடுவதில்லை. But they will not disturb his progress in bhakti. ஆனால் அத்தகைய இன்னல் தடங்கல்கள் அவனுடைய பக்தி தொண்டில் எந்த விதமான பாதிப்பையும் ஏற்படுத்துவதில்லை. So he says likely to get troubled by these desires. ஆகவே அவன் இத்தகைய இன்பங்களினால் பாதிக்கப்படாமல் தொடர்ந்து தொண்டு செய்கின்றான். And if he progresses further, then those anarthas become less and less and less. அவன் முன்னேற முன்னேற அந்த அனர்த்தங்கள் என்பது குறைந்து கொண்டே வருகின்றன. And the bhakti becomes more and more. மேலும் பக்தி வளர்ந்து கொண்டே செல்கிறது. So without resorting to any other process, the process of bhakti itself destroys all the anarthas. ஆகவே இந்த அனர்த்தங்களை பக்தியே அழித்து விடுகிறது. வேறு எந்த விதமான ஒரு மார்க்கத்தையும் நாம் அணுக வேண்டியதில்லை. So bhakti itself allows one to control the senses and control the mind. ஆகவே பக்தியே ஒருவருடைய புலன்களை அடக்குவதற்கும் மனதை அடக்குவதற்கும் வழி செய்கின்றது. So one does not have to resort to jnana or karma or yoga. ஆகவே ஒருவர் ஞானம், கர்மா, யோகம் என்ற வழிமுறைகளுக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So the message here is that bhakti process is complete in itself. ஆகவே இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள கருத்து என்னவென்றால் பக்தி பாதை என்பது முழுமையானது என்பதே ஆகும். And one does not have to resort to any other method or worship for some devata because one is having problems. ஆகவே ஒருவருக்கு இன்னல்கள் ஏற்படுகின்றன என்ற காரணத்திற்காக ஒருவர் தேவர்களை வணங்குவதற்காகவோ அல்லது வேறு வழிமுறைகளை பின்பற்றவோ அவசியம் இல்லை என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So as in previous verses, the emphasis is upon the practice of pure bhakti alone. ஆகவே ஏற்கனவே முன்னால் உள்ள பதங்களில் கூறப்பட்டது போல் ஒருவர் தூய பக்தி பின்பற்ற வேண்டும். And through this, everything is accomplished. இதன் வழியாக அனைத்தும் பெறப்படுகிறது. So in this way, it is a perfect process in itself. ஆகவே பக்தி யோகம் என்பது தன்னுள்ளேயே முழுமையான பூர்ணமான ஒரு வழிமுறையாகும். Okay. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Thus, verse 11.20.28 explains that he is not completely detached and not too attached. This is the devotee's initial state. Maharaj, is this the condition of all the devotees who take to bhakti? இந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டது போல ஆரம்ப நிலையில் ஒருவன் அதிகமான பக்தியம் கொண்டுள்ளதில்லை, அது தொடர்ந்து விடுவதும் இல்லை என்று கூறப்பட்டது. ஆகவே பக்தியை ஆரம்பிப்பவர்கள் அனைவருக்கும் இதே நிலையில் தான் இருக்கிறார்களா? Well, we can say this is the average state, which is favorable. நாம் என்ன சொல்லலாம் என்றால் இது சாதகமான ஒரு சராசரியான நிலை என்பதாகும். One may have more attachment for material things also. ஒருவருக்கு லௌகிகத்தின் மீது அதிகமான பற்றும் கூட இருக்கலாம். But then it'll be a little more difficult for that person. அத்தகைய நபர்களுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது சிறிது சிரமமான காரியமாக இருக்கும். Or one may be more detached from everything as well. So ஒருவர் அனைத்திலிருந்தும் துறந்தும் இருக்கலாம். In which case one's enthusiasm to do bhakti and engage, offer flowers to Krishna may not be so enthusiastic. So அத்தகையவர்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்வதற்கு ஒரு புஷ்பத்தை அர்ப்பணிப்பதற்கோ மிகவும் ஊக்கத்துடன் செயல்படாமல் போகலாம். But by performing bhakti in association of devotees who are doing pure bhakti, then of course they can lessen their material desires and also lessen their
their detachment. ஆகவே இவர்கள் அனைவரும் பக்தர்களுடைய தூய பக்தர்களுடைய சங்கத்தில் பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது தங்களுக்கு இருக்கும் இன்பத்தின் மீதான நாட்டத்தையும் அல்லது துறவரத்தையும் மாற்றிக்கொண்டு பக்தி சேவையில் முழுமையாக ஈடுபட முடியும். But if the attachment to material things is too much, then he may not even perform bhakti. ஆனால் லௌகிக இன்பங்களின் மீது அதிகமான பற்று இருந்தால் அவர்கள் பக்தியை கூட செய்யாமல் போகலாம். He may have a little faith in it, but not enough to seriously practice. அவருக்கு சிறிது அளவு அந்த நம்பிக்கை என்பது இருக்கலாம், ஆனால் அதன் காரணமாக அவர் பக்தியை தொடர்ந்து பழகாமல் போகலாம். So that person is more interested in following karma yoga and varnashram. அத்தகைய நபர்கள் கர்மயோகத்தை பின்பற்றுவதிலும் வர்ணாசிரம முறையை பின்பற்றுவதிலும் ஈடுபாடை காமிக்கலாம். Or if he's not got any background in varnashram at all, he just may be interested in enjoying. அத்தகைய வர்ணாசிரமத்தில் ஈடுபாடு இல்லை என்றால் அவர்கள் இன்பத்தில் முழுமையாக ஈடுபட முயற்சிப்பார்கள். And if his detachment's too much, then he may choose to do yoga or jnana with a little bhakti. அவருடைய அந்த பற்றற்ற தன்மை அதிகமாக இருக்குமே ஆனால் அவர் ஞானமோ அல்லது அஷ்டாங்க யோகத்தை பின்பற்றி சிறிதளவே பக்தி செய்யலாம். Question from Bharati, that devotee would have eaten prasadam in his previous life. How come that devotee eats stool as food in Vrindavan? Yes. The question is that the devotee would have eaten prasadam in his previous life. Maybe he has got birth in Vrindavan. And how come that sort of devotee will eat stool in Vrindavan? They said that even pig born in Vrindavan is a devotee. No, those are offenders, probably. So, கேட்கப்பட்டுள்ள கேள்வி என்னவெனில், பக்தன் பிரசாதத்தை முற்பிறவியில் பிரசாதத்தை உண்ட பக்தன் இப்பிறவியில் விருந்தாவனத்தில் எவ்வாறு கழிவு பொருள்களை உண்கிறான் என்பதாகும். அதற்கு குரு மகாராஜ் கூறியவர்கள் அத்தகையவர்கள் அபராதிகள், ஆகவே அவர்களது நிலை இழிவானதாக இருக்கிறது. Jalabarata was born as a deer because he thought of deer at the time of death. Animal life is a sinful life. Those who do many sins only go to the lower species of life. How to understand this? ஜலபரதர் ஒரு மானை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருந்ததன் காரணத்தினாக மானாக பிறவி எடுத்தார். ஆனால் ஒரு மிருகத்தின் செய்தவர்களாக இருப்பார்கள். இத்தகைய ஒரு இழிவான பிறவியை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So Bharat had attained the stage of bhava, which means that he saw the Lord and he experienced ecstatic symptoms. But bhava is not a perfect stage. So due to some previous aparad, anartha arose. ஆகவே முற்பிறவில் செய்த சில அபராதங்களின் காரணமாக அந்நிலையிலும் அவருக்கு அந்த அனர்த்தா என்பது ஏற்பட்டது. So he became so attracted to the baby deer that he stopped worshiping Vishnu completely. அவர் எந்த அளவுக்கு அந்த மான்குட்டியிடம் அன்பை வளர்த்துக் கொண்டார், பற்றி ஈடுபாடை வளர்த்துக் கொண்டார் என்றால் அவர் பகவானை வழிபடுவதையே மறந்து விட்டார். However, the Lord is very merciful to devotees, and especially to those who are very advanced. இப்படி இருப்பினும் பகவான் முன்னேறும் நிலையில் முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிற பக்தர்களிடம் குறிப்பாக மிகவும் கருணை காட்டுகின்றார். So he makes arrangements so that they can advance. அவர்கள் மேலும் முன்னேறுவதற்கான ஏற்பாடுகளை அவர் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். But what to do? Jadbharat refused to worship the Lord. He wanted to worship a deer instead. ஆனால் என்ன செய்ய முடியும்? ஜலபரதர் பகவானை வழிபடுவதை விட்டு மான்குட்டியின் மீது ஈடுபாடை காட்டினார். So the Lord made a nice arrangement for him. அதற்காகவே தான் பகவான் அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வழியை காட்டினார். Because he liked deer, he became a deer. அவர் அந்த மான்குட்டியை விரும்பியதன் காரணமாக மானின் பிறவியை பெற்றார். But he gave that deer special memory power. ஆனால் அந்த மானிற்கு ஒரு விசேஷமான ஞாபக சக்தியையும் கொடுத்தார். So that deer could remember, oh, I was Bharat Maharaj and then I forgot to worship the Lord.
ஆகவே அந்த மான்களுடைய உடலில் இருந்த பொழுது அவர் நினைவில் கூற முடிந்தது, நான் பரத மகாராஜன் என்ற நிலையில் பகவானை வழிபட்டுக் கொண்டிருந்து அவரை வழிபடுவதை நிறுத்திவிட்டேன் என்று கவலைப்பட்டார். Because I got so attracted to the deer, now I've become a deer. இந்த மான்குட்டியின் மீது ஈடுபாட்டை வளர்த்துக் கொண்டதனால் நான் ஒரு மானாக பிறவி எடுத்து விட்டேன் என்று துக்கம் கொள்கிறார். So in that body, he was not much interested in being a deer. ஆனால் அந்த மானின் சரீரத்தில் அவர் மானாக வாழ்வதில் அதிகமான ஈடுபாடை காட்டவில்லை. And he performed severe austerities. அந்த நிலையில் கூட அவர் கடுமையான தவங்களை புரிந்தார். And as a result of that birth, then he was born as Jadbharat. ஆகவே அந்த ஒரு காரணத்திற்காக, அந்த நிலையில் அவர் இருந்த காரணத்திற்காக அவர் ஜடபரதராக மறுபடியும் பிறவி எடுத்தார். And that birth, he was determined not to be affected by anything material. ஆகவே அந்த ஜடபரதர் என்ற பிறவியில் அவர் மிகவும் உறுதியாக இருந்தார். எந்த விதமான லௌகிக விஷயங்களினால் திசை திருப்பப்படுவதில்லை என்பதில் அவர் மிகவும் உறுதியாக இருந்தார். So from that experience as a deer, then he got prema. ஆகவே மானின் சரீரத்தில் பெற்ற அனுபவத்தின் அடிப்படையில் அவர் தனக்கு பிரேமை என்பதை பெற முடிந்தது. So that birth as a deer fulfilled that statement of the Lord, whatever you think of when you die, you attain. ஆகவே இந்த மானின் சரீரத்தில் அவர் எடுத்த பொழுது பகவான் நீ எந்த நிலையில் எதை பற்றி யோசிக்கின்றாய் அதே அடைகிறாய் என்ற அந்த வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்பட்டது. But it also fulfilled the promise of the Lord that my devotee is never vanquished. அதே சமயத்தில் பகவான் கொடுத்த வாக்குறுதியான என்னுடைய பக்தர்கள் என்றும் அழிவதில்லை என்ற வார்த்தையும் காப்பாற்றப்பட்டது. As a result of all this, then Bharat got prema. இந்த காரணங்களின் காரணமாக பரத மகாராஜ் பிரேமை என்ற நிலையை அடைந்தார். However, even without faith, bhakti takes place. The name of Krishna chanted with or without faith delivers all men. It's said in the Skanda Purana. Maharaj, can you please explain this? இந்த எப்படி இருப்பினும் நம்பிக்கை இல்லாமல் கூட பக்தி என்பது இடம்பெறுகிறது. கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை நம்பிக்கையுடனோ நம்பிக்கை இல்லாமலோ உச்சரிக்கும் பொழுது அதே ஒருவருக்கு விடுதலையை கொடுக்கிறது. இது சிறிது விளக்க முடியுமா? Without faith, usually we get some effect, but not complete effect. நம்பிக்கை இல்லாமல் நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது நமக்கு சிறிதளவே பலன் கிடைக்கின்றது, முழுமையான பலன் என்பது கிடைப்பதில்லை. So it can destroy your karmas, as a result of which you can get mukti. இதன் காரணமாக நம்மளுடைய கர்ம விளைவுகள் அளிக்கப்படலாம், அதனால் முக்தி என்பது கிடைக்கலாம். But it does not give prema. ஆனால் அதன் காரணமாக நாம் பிரேமை என்பதை பெற முடியாது. If we chant with faith and we do pure bhakti, then we get prema. ஆகவே நம்பிக்கையுடன் நாமத்தை உச்சரித்து தூய்மையான பக்தியை செய்யும் பொழுது நமக்கு பிரேமை என்பது கிடைக்கின்றது. If we chant the Lord's name, but we have mixed bhakti, we may get shantarati. ஆகவே நாம் நம்பிக்கையுடன் ஆசையுடன் நாம் ஜபம் செய்யும் பொழுது நமக்கு சாந்தரதி என்னும் நிலை ஏற்படலாம். Which is better than liberation. இது இந்த நிலை முக்தியை விட மேலானதாகும். But not as good as prema. ஆனால் பிரேமை நிலையை போன்று உன்னதமானதல்ல. So the name will give different effects according to how it is chanted. ஆகவே ஒருவர் எவ்வாறு எந்த மனநிலையில் உச்சரிக்கிறாரோ அதை பொறுத்து அந்த நாமம் என்பது பல்வேறு விதமான பலன்களை கொடுக்கின்றது. Of course, in extraordinary circumstances, even the person who does accidental bhakti, he may get vaikuntha. சில விசேஷமான நிலைகளில் ஒருவர் தன்னிச்சையாக விருப்பம் இல்லாமல் இல்லை எதிர்பார்க்காமல் தற்செயலாக பக்தியை செய்தால் கூட அந்த ஒரு உன்னதமான நிலை கிடைக்கலாம். Like Putana. பூதனையினுடைய உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். Her bhakti was that she dressed up like a gopi. அவருடைய பக்தி என்றால் கோபியை போன்று அவர் உடை அணிந்தார், அலங்காரம் செய்து கொண்டார். And Krishna is attracted to the gopis. கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே கோபியர்களுடன் ஈடுபாடு கொள்கிறார். But of course she did it with completely bad intentions. ஆனால் அவள் அதை ஒரு தவறான எண்ணத்துடன் செய்தாள். But then Krishna killed her and she became a nurse in the spiritual world. இதன் காரணமாக கிருஷ்ணர் அவருடைய உயிரை பறித்தார். அவள் ஒரு செவிலி தாயாக ஆன்மீக உலகத்தில் சேவையை பெற்றாள். But of course that depended on Krishna having to kill her. அது கிருஷ்ணர் கொல்ல நேர்ந்ததால் அத்தகைய ஒரு நிலை ஏற்பட்டது. So that's not the normal case. இது ஒரு சாதாரணமான நிலை அல்ல.
Chaitanya Mahaprabhu introduced Krishna Prema as the fifth dimension besides the four Purusharthas. If a devotee is not in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, and if that devotee is an ardent and sincere devotee without any material desire, but not aware of Krishna Prema, what will be his destination? புருஷார்த்தங்களுக்கு ஐந்தாவது வினையாக கிருஷ்ண பிரேமை என்பதை சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தினார். ஆகவே கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் இல்லாத ஒரு பக்தர் மிகவும் ஆழ்ந்த நம்பிக்கையுடனும் பற்றுடனும் இருப்பாரேயானால், தன்னுடைய லௌகிக இன்பங்கள் அனைத்தையும் விட்டு இருப்பாரேயானால் அவருக்கு கிருஷ்ண பிரேமை என்பது கிடைக்குமா? What was the thing, the point there? The devotee is not in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Oh, Gaudiya Vaishnava Sampradaya. But Okay. he is a strong Well, devotee. if one is a Vaishnava and a bona fide Sampradaya, then you can go to Vaikuntha. நீங்கள் ஒரு வைஷ்ணவராக நடந்து கொண்டு ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற பரம்பரையில் பக்தியை படுகிறானால் வைகுண்டத்திற்கு செல்வதற்கு வாய்ப்பு. And there you get prema and dasya. அங்கு பிரேமை மற்றும் தாஸ்யம் இரண்டும் கிடைக்கின்றது. Or if you're in the Vallabha Sampradaya and the Bhakti Sampradaya, they also worship Krishna. You can also go to Krishna. அல்லது வல்லப சம்பிரதாயம் நிம்பார்க்க சம்பிரதாயத்தில் இருந்து நீங்கள் பக்தியை படித்தால் நீங்கள் கிருஷ்ணரை அறிவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. So provided you follow a bona fide Sampradaya, then yes, you can get prema. இங்கு கவனிக்க வேண்டியது என்றால் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு சம்பிரதாயத்தில் பக்தியை பழக வேண்டும். அந்த நிலையில் உங்களுக்கு பிரேமை என்பது கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. Hare Krishna Maharaj, it is said in Bhagavad Gita that one continues from previous life devotional service from where one left off. In this way, even when a child is born in a devotee family, then again it seems that the child is again learning even spiritual subject matters from the beginning. How do we understand that Bhakti continues from where one left off from last birth? முற்பிறவியில் பக்தி செய்த காரணத்தினால் அடுத்த பிறவியில் அவர்கள் பக்தியை தொடர்ந்து செய்கிறார்கள் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் ஒரு பக்தருடைய குடும்பத்தில் பிறக்கும் குழந்தையை கூட பக்தி என்பதை ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்து பழக ஆரம்பிக்கிறது. ஆகவே அவர்கள் முற்பிறவில் பக்தி செய்தார்கள், அந்த கட்டத்திலிருந்து அவர்கள் தொடர்கிறார்கள் என்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வோம்? So the bhakti remains because the bhakti is a development within the jiva. பக்தி என்பது ஜீவாத்மாவில் ஏற்படும் வளர்ச்சியாகும். ஆகவே அது தொடர்ந்து நிலைத்து நிற்கிறது. And it doesn't decrease except in the case of aparad. அபராதம் செய்தவர்களுக்கு தவிர அந்த பக்தி என்பது குறைவதில்லை. However, if you take another birth, you have some obstacles in the form of your material body. எப்படி இருப்பினும் அடுத்த பிறவி என்பதை எடுக்கும் பொழுது லௌகிக சரீரம் என்ற காரணத்துக்காக சில தடங்கல்கள் ஏற்படுது. So the bhakti in the jiva may not immediately manifest. ஆகவே அத்தகைய நிலையில் ஜீவனில் உள்ள பக்தி என்பது உடனடியாக வெளிப்படாமல் போகலாம். So one may have to attain adulthood and then maybe it will manifest. ஆகவே ஒருவர் வளர்ந்து ஒரு மனிதனாக வளரும் பொழுது அந்த பக்தி வெளிப்படலாம். In some cases it manifests in childhood also. சிலருக்கு அது குழந்தை பருவத்திலே கூட வெளிப்படலாம். But even there, because we have a material body and a material senses and material brain and material mind, etc., then that body has to also develop in certain ways. ஆனால் அங்கு கூட லௌகிகமான சரீரம், லௌகிகமான புலன்கள், மனம் என்று அனைத்தும் லௌகிகமான விதத்தில் இருப்பதால் அங்கு கூட சில வளர்ச்சிகளும் மாற்றங்களும் தேவைப்படுகிறது. So the child has to learn to talk and to do other things. குழந்தையானது பேச கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், படிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், பல விதமான செயல்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. But certainly, because of the influence of the jiva with the bhakti, then they will take to the devotional processes much easier than another person. ஆனால் அந்த ஜீவாத்மாவின் மீது உள்ள அந்த பக்தியினுடைய தாக்கம் அவர்களை எளிதான முறையில் சுலபமாக பக்தி யோகத்திற்கு பழகுவதற்கு வழிகாட்டுகின்றது. Why is faith not an anga of bhakti? நம்பிக்கை என்பது பக்தியின் ஒரு அங்கம், ஏன் அங்கமாக இருக்கு?
Well, faith is the cause of bhakti or the qualification. நம்பிக்கை என்பது பக்திக்கான ஒரு தகுதி, அதனுடைய காரணமாக, பக்தியினுடைய காரணமாக உள்ளது. If it's the qualification for beginning bhakti, it cannot also be bhakti. அவர் பக்தி செய்வதற்கான தகுதி என்ற காரணத்தினால் அது பக்தி ஆக முடியாது. Just like to say, what is the qualification for going to college? ஆகவே கல்லூரிக்கு செல்வதற்கான தகுதி என்ன என்று நாம் சொல்கிறோம். Being in college is the qualification. கல்லூரியில் இருப்பதே ஒரு தகுதி ஆகி விட முடியுமா? It doesn't mean anything. If you're in college, you're in college. But what is the qualification to get into the college? நீங்கள் கல்லூரியில் இருக்கிறீர்கள் என்றால் அதற்கு ஒரு தகுதி தேவை இருக்கு. அந்த தகுதி என்ன? If bhakti is the qualification for bhakti, and then the qualification for that bhakti is further bhakti and further bhakti and further bhakti, you never get qualified. ஆகவே பக்தி என்பதற்கு தகுதி பக்தியாகவே அமைந்தால் நாம் அதற்கான பக்திக்கான தகுதியை பெறவே முடியாது. So therefore, even before we start bhakti, then there is some qualification, that is the faith. ஆகவே பக்தியை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் கூட நமக்கு ஒரு தகுதி தேவைப்படுகிறது. அந்த தகுதியே நம்பிக்கை என்பதால். What will cause us to do some devotional activity consciously? நாம் உணர்வுடன் சில பக்தி சேவைகளை செய்வதற்கு என்ன காரணமாக இருக்கிறது? So generally we do things because we have an interest in it. சாதாரணமாக நாம் இதை செய்வது அதில் விருப்பம் உள்ளதன் காரணமாக. And we think that if I do this activity, I will be happy or whatever. நான் இந்த செயலை செய்ததால் நான் இன்பமாக இருக்கலாம் என்று ஏதோ ஒரு காரணத்தை செய்கின்றோம். So the same for bhakti. இதுவே தான் பக்திக்கும் பொருந்தும். So I will do this activity of bhakti because it will benefit me. நான் இந்த பக்தியை செய்கிறேன் ஏன் எனக்கு ஏதோ ஒரு பலன் கிடைக்கும் என்பதற்காக. So that is faith. அதுவே நம்பிக்கை என்று சொல்லப்படுகிறது. It is due to faith that we do any activity. அந்த நம்பிக்கை இருந்தால் தான் நாம் எந்த ஒரு விதமான செயலையும் செய்ய முடியும். We have a belief it will give a beneficial result. நாம் ஏதோ ஒரு நன்மை கிடைக்கும் என்று நம்பிக்கை கொள்கிறோம். So when you have faith in bhakti, that means that by doing bhakti, by worshiping Krishna, I will get a beneficial result for myself. Okay, பக்திக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது என்றால் நாம் அதை செய்வதன் மூலமாக கிருஷ்ணரை வழிபடுவதன் மூலமாக நமக்கு ஏதோ ஒரு பலன் கிடைக்கும் என்பதை நம்பியே நாம் செயல்படுகிறோம். Just another last question. What is the purpose of regulative principles? We see that some people struggle with the most basic principles. How can we make devotion accessible to everyone despite such shortcomings? The சட்டங்கள் regulative principle என்பதற்கான தேவைதான் என்ன, காரணம் என்ன? நாம் பார்க்கின்றோம் சிலர் இந்த அடிப்படை சட்டத்திட்டங்களை கூட பின்பற்ற முடியாமல் தவிக்கிறார்கள். ஆகவே அனைவருக்கும் எந்த விதமான ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் பக்தி செய்வதற்கு எவ்வாறு நாம் வழிவகுப்போம்? So anyone can practice bhakti. யார் வேண்டுமானாலும் பக்தியை பழகலாம். The qualification is not following regulated principles. இந்த 4 விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்பது தகுதியை சொல்லப்படுவதில்லை. Of course, if it is seriously practiced, then we make some vows. ஆகவே நாம் சில பழக்கங்களை செய்ய வேண்டும் என்றால் சில விதமான சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றி ஆக வேண்டும். But we'll never get to that stage unless we start in the previous stage. ஆகவே அந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு முன்னால் ஒரு கட்டத்தில் நாம் இருக்க வேண்டும். So that way bhakti is available to everybody in this world if they have some faith. ஆகவே ஒருவருக்கு சிறிதளவு நம்பிக்கை இருந்தால் யார் வேண்டுமானாலும் பக்தியை இந்த உலகத்தில் செய்யலாம். When they advance to a certain stage, then they can follow these rules. நம்பிக்கை உள்ளவர் அந்த பக்தியை பலகாலத்து சிறிதளவு முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது இந்த விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று ஒரு நிலைக்கு வரலாம். Hare Krishna. So, Krishna சக்கரவர்த்தியோட மகோத்சவக்கு ஸோ இப்போ வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மாதுரிய கதமணி ராகவத்ம சந்திரிகா ரொம்ப நாள் கழிச்சு தமிழ்ல வந்திருக்கு. அது இன்னைக்கு ரிலீஸ் இருக்கு. நீங்க எல்லாரும் வந்து மகாராஷ்டிரால இருந்து வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த ராஜேஷ் பிரபுன்னு இருப்பார். இதோட செட் வந்து 150. இந்த புக் 50, இந்த புக் வந்து 100. நீங்க அவர்கிட்ட பே பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்க அப்புறம் பே பண்ணணும்னா ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் செட் வந்து we honoring Rao Prabhu. He's dedicated for Raghavatma Chandrika. He also translated. We can say Hari Bol.
யாரெல்லாம் வரணுமோ அப்படியே வந்து வாங்கிக்கோங்க மகாராஜ் கையில சாஃப்ட் கீர்த்தன். சீக்கிரம் வந்துருங்க எல்லாரும். நெக்ஸ்ட் ஆர்த்தி இருக்கு.